Hi friends, this is Niharika. Welcome back to my channel Niharika'S vlogs. మీరు నా ప్రీవియస్ వీడియో చూసారు కదా, కడియం నర్సరీ పార్ట్ 1. దిస్ ఇస్ కడియం నర్సరీ పార్ట్ 2. సో టైం వేస్ట్ చేయకుండా లెట్స్ డ్రాప్ ఇన్ టు ది వీడియో. Satyanarayana nursery lo unnamu, and the most amazing part in the nursery is the bonsai gardens. So literally ga naku ee bonsai madhyalo ninchunnappudu I literally felt like standing between giant trees, and look at the shape of the tree. It is amazing, so magnificent. So literally chaala manchiga anpichindi, and chaala mandi na Instagram photos chusi they have been asking me, Niharika idi ekkada undi ani adigaru. So this is located in Kadiyam beside Rajahmundry. సో రాజమండ్రిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కడియం పక్కా విజిట్ చేయండి. అండ్ ఈ ప్లాంట్ కాస్ట్ ఏంటో తెలుసా, 15 lakhs అండ్ అబవ్ అంట. అండ్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనకి వీ హ్యావ్ స్మాల్ బాన్సై ప్లాంట్స్ ఆల్సో దట్ కాస్ట్ అబౌట్ 10,000. సో ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్ ఉన్న వాళ్ళకైతే ఐ పక్కా రికమెండ్ దిస్ బికాస్ ఈ ప్లాంట్ని ట్రై చేయండి అండ్ యువర్ హౌస్ విల్ హ్యావ్ ఎన్ అమేజింగ్ లుక్ అండ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. సో డూ ట్రై. Have many varieties of flowering plants like roses, hibiscus, marigold, etc. And veela daggara they have bougainvillea plants kuda, and they are all grafted bougainvilleas. Ante okate plant lo 4 to 5 colored flowers వచ్చేటట్టు చూస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా hibiscus plants, and they have it in many colors like orange, pink, yellow, peach colors and different shades లో ఉన్నాయి. and they are wonderful, చాలా beautiful గా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ప్లాంట్స్తో పాటు they even have a pot section. సో pot sectionలో they have different మోడల్స్ ఆఫ్ పాట్స్, ప్లాస్టిక్ అండ్ సెరమిక్ పాట్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ప్లాస్టిక్లో డిఫరెంట్ కలర్స్లో, షేడ్స్లో అండ్ సైజెస్లో, హ్యాంగింగ్, వాల్ సైడ్, గ్రిల్కి పెట్టుకోవడానికి అలా చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి. అండ్ దే ఈవెన్ హ్యావ్ పాట్స్ ఫర్ లార్జ్ హ్యూజ్ ప్లాంట్స్కి ఉన్నాయి, యాజ్ వెల్ పాట్ సైజ్ కూడా ఉన్నాయి. సెరమిక్ పాట్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి ఇక్కడ. ceramic pots lo kuda they have many varieties, many shapes, different sizes lo available unnai, as well as they have some pebbles here that you can use to decorate your pots, and walls ni kuda decorate chesukodaniki they have pots. Pots తో పాటు they have different kinds of tools, seeds, fertilizers, pesticides కూడా ఉన్నాయి. and here these are all the ceramic pots in different designs, and they are all quite pretty. so మనం వీటిని stands తో or without stands you can buy them, and as well as you have some hanging pots here and some plastic pots కూడా ఉన్నాయి, different colors లో ఉన్నాయి. and they are really nice and low in cost, and me and my mom are quite busy buying some pots, and we did buy. and overall వీళ్ళ దగ్గర చాలా మంచి కలెక్షన్ ఉంది and affordable too. going into the indoor plant section. First of all, ఆ ఎంట్రన్స్ చూసారా, ఎంట్రన్స్లో బౌగన్విలియా ప్లాంట్ పెట్టారు. అది చాలా బాగుంది, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది.
they arranged it really well. And going inside, ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి మెనీ గుడ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ సెరమిక్ పాట్స్ ఉన్నాయి టు మై లెఫ్ట్. అండ్ ప్లాంట్స్ గురించి చెప్పాలంటే ఇక్కడ దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ సెన్స్వేరియన్ ప్లాంట్స్. అండ్ హ్యాంగింగ్ ప్లాంట్స్ కూడా చాలా మంచి వెరైటీస్ ఉన్నాయి. యాజ్ వెల్ యాజ్ ద సక్యులెంట్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి ఇక్కడ. వాకింగ్ త్రూ ఇట్ వాస్ సో ప్లెజెంట్. ఎందుకంటే ఒకటే ప్లేస్లో ఇన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ ఇండోర్ ప్లాంట్స్ ఉండడం ఇస్ రియలీ అమేజింగ్. అండ్ దే హ్యావ్ రియలీ గుడ్ కలెక్షన్, లార్జ్ కలెక్షన్, చాలా ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. అండ్ దిస్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ ఇండోర్ ప్లాంట్ అండ్ ఇట్స్ క్వైట్ ప్రిటీ. నాకు చాలా నచ్చింది. అండ్ ఇట్స్ కాస్ట్ ఇస్ 450 రూపీస్. Sansevieria plants, also called as snake plants, are one of the best air purifying plants approved by NASA. So మీరు పక్కా అట్లీస్ట్ 1 or 2 Sansevieria plants మీ ఇంట్లో ఉండేలా చూసుకోవాలి. బికాస్ దే ప్యూరిఫై ది ఎయిర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అవి ఇండోర్ కూడా కాబట్టి we can easily grow them. Sansevieria plants are one of my favorite plants ఎందుకంటే they can easily tolerate shade and as well as మనం ఏమైనా టేబుల్ మీద anywhere you put they give a pleasant view. Here we have some different and nice varieties of indoor plants that can be grown in your bright light or indirect sunlight and your shady area lo kuda grow cheyochu. And there are some syngonium plants, fern plants, different varieties of money plants ఉన్నాయి. మనీ ప్లాంట్స్ లో కూడా చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి కదా. They have different good collection of plants like erica palm, crotons, money plants. Money plants లో కూడా చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి వీళ్ళ దగ్గర. లైక్ గోల్డెన్ మనీ ప్లాంట్, వెరిగేటెడ్, మార్బుల్ క్వీన్, అలా చాలా బాగున్నాయి ఇక్కడ. Here I am again near the Sansevieria plants searching for a good one, and then finally I found a good one. They have good collection of fern plants kuda, like Boston fern plants and cotton fern plants. Chala manchi collection unnai fern plants kuda. Plants that cost for around 200 in red color and green color, and they're pretty good.
this is another indoor plant that grows very well in shade. So it's a shade loving plant. I literally felt like buying every plant ఇక్కడ నాకు అన్ని ప్లాంట్స్ తీసుకోవాలనిపించింది. కానీ మాకు నర్సాపూర్ నుంచి హైదరాబాద్ ట్రావెలింగ్ ఉంది అండ్ కార్లో స్పేస్ కూడా ఉండదు కాబట్టి we didn't take any plant here and have very good collection. I literally felt like grabbing every plant. With and without pots plants ni sell chestunaru. So with pots cost are a little higher than without pots plants. And these are some dumpling plants that cost for around 300, and beside are some Boston fern plants. అది కూడా ఒక 250 రూపీస్కి ఇచ్చారు. అండ్ దిస్ ఇస్ ది అవుట్డోర్ సెక్షన్. అవుట్డోర్ సెక్షన్లో కూడా చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి, చెప్పాను కదా. దే హ్యావ్ రియల్ గుడ్ వెరైటీస్, ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్, ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్, అన్ని వెరైటీస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి వీళ్ళ దగ్గర. సో ఎవరైనా రాజమండ్రిలో ఉంటే పక్క కడియంని విజిట్ చేయండి. అండ్ ఇన్ కేస్ యూఆర్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ సమ్ టైమ్ యూ కమ్ టు రాజమండ్రి ఆర్ ఈస్ట్ గోదావరికి విజిట్కి వచ్చినప్పుడు కడియంకి పక్క రండి. ఇక్కడ ప్లాంట్స్ చాలా బాగుంటాయి, చూడడానికైనా రండి. అండ్ ఈ వీడియో క్లిప్ని చూసి యూ మైట్ థింక్ దట్ దిస్ ఇస్ మై నర్సరీ మేళా క్లిప్ అనుకొని ఉంటారు. నో, దిస్ ఇస్ నాట్ ది నర్సరీ మేళా క్లిప్. నర్సరీ మేళాకి కడియం నుంచి కూడా చాలా ప్లాంట్స్ వచ్చాయి. యూ హ్యావ్ మెనీ స్టాల్స్ ఇన్ ది నర్సరీ మేళా. సో ఫ్రెండ్స్, ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంది అనుకుంటున్నాను. సో కడియంని పక్కా విజిట్ చేయండి. అండ్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో, ప్లీజ్ టు లైక్, share, subscribe and పక్కన బెల్ ఐకాన్ అయితే అస్సలు మర్చిపోద్దు, so that you get notified with my further videos. Thank you very much for watching. Bye bye.